Wir schauen uns jetzt ein neues Video an von einem CS-YouTuber, der sehr, sehr geile Videos macht, von dem es aber auch lange nichts kam, weil ja in CS einfach nichts kam. Und zwar vom lieben Gabe-Follower. Bei dem haben wir ja zuletzt schon das ein oder andere Video uns angeschaut. Und der hat heute ein Video hochgeladen, Anti-Cheat-Update. Das, was uns am meisten interessiert in CS. Info on Cache Remake, Exclusive. FM Pawn ist ja jetzt fertig mit DETera, dem Remake von Santorini. Deswegen ist jetzt Cache die nächste Mission. Da habe ich aber auch auf Twitter nichts mitbekommen. Ich weiß, dass da ein bisschen was zu gepostet wurde, aber ich habe nichts mitbekommen. Deswegen schauen wir mal rein, was der Gute zu erzählen hat. Just before the new year, the developers of Counter-Strike 2 released what seemed like a minor update. But despite long and rather suspicious silence, strings mentioning a new system for preventing suspicious hits appeared. The issue of cheats and the impunity of bad actors is a hot topic for discussion. And I'm surprised why... Also gegen sowas, was wir da gerade gesehen haben, habe ich aber noch nie gespielt. Wir haben auch, glaube ich, noch keinen Spinbot gehabt. Also so richtig, richtig krass hatten wir es nicht, aber schon sehr offensichtlich auch mit Aimern und Wallhack. Aber sowas habe ich in unseren Games noch nicht gehabt. Macht am Ende keinen Unterschied, weil wenn er am Ende anhatte, hatte der an, aber sowas Krankes hatte ich noch nicht. Big for discussion. And I'm surprised why this discovery didn't create much noise Oder and sowas, no one Alter. tried to delve into this topic, as it could be one of the first major initiatives from the developers to combat this problem in CS2. Especially considering that in early January we saw the first results of this update and finally witnessed a relatively large wave of VAC bans. Hey everyone, Max at the microphone again, and today I'll try to explain what the new VAC anti-cheat module does, some exclusive info about the cache remake, potential legal issues for Valve, and much more. So let's get started. And while you have time, check out Skins Monkey, use code GABEN and get up to a $5 bonus down below. Firstly, let's understand what happened and how the new module works. On December 18th, in a routine update with minor map and bug fixes, some extremely unusual strings appeared, mentioning 3 new console commands in the client and server DLL, one of which has a Suspicious hit odds threshold, okay. full comment from developers. Suspicious hit literally means suspicious shots, and from day one it was clear that this system was necessary to fight cheat features that disable spread or even more severe magic bullet, which teleports the player's camera to a 0 coordinate and allows you to wipe out the entire enemy team without physically leaving the spawn. Lol. The first command, suspicious hit odds threshold, has a default value of 0.01, which is the lower threshold to activate this system and works like a multiplier in the formula. The second one, suspicious hit player radius, is the radius within which this system triggers. It defaults to 8, and if the trajectory of a shot matches the ideal shot by less than 8 units, the game uses one of 3 tactics indicated in the third command. Suspicious hit strategy. 0. Current default value does nothing with suspicious shots. 1. Subtracts a bullet from the magazine and doesn't count the hit. 2. Doesn't count the original hit and recalculates it on the server with a randomized spread pattern. Interestingly, the developers decided to use the 0 tactic by default, where nothing happens with suspicious shots. This could indicate that they deliberately added a bait in the game to collect data on dishonest players. And all the bad actors who actively use functions to disable spread before the ban wave simply took the bait from the developers and served themselves up on a silver plate. It's important to note that this isn't the first time someone from Valve has used such tricks. For example, almost a year ago, in a Dota 2 blog post about taking action against cheaters and banning over 40,000 accounts, the developer... Wie sieht denn ein Cheat in Dota aus oder sowas wie League of Legends? Aber nur vorstellen, dass es sowas wie Radarhack gibt, dass du weißt, wo die Leute da im Jungle oder so unterwegs sind, aber gut, ich weiß zu wenig über Dota. Ich weiß nicht, ob das sich so spielen lässt wie LoL, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Autocast, um zum Beispiel schnell was zu countern. Okay, ja doch, ja, macht Sinn, okay. Dass du halt so überdurchschnittlich schnelle Reaktionen hast, um Attacken zu countern, okay. Developers talked about a little feature they used. Months before the ban wave, they deliberately added a small vulnerability to the game, betting that bad actors would find it. Any use of this hole literally tagged the account, added it into a database of bad guys and collected as much info as possible. Honest players physically couldn't stumble upon this exploit as its use required constant game memory reading. This way the developers avoided false positive bans and all 40,000 accounts got what they deserved.
So the ban wave that occurred in early January, which according to csstats.g accounted for over 8,000 accounts based on a 30 million sample, could well be the result of a similar bait exploit from the Counter-Strike developers. If we look further, the second tactic with a value of 1, which simply doesn't count the hit, sounds quite strange, as players would quickly notice the trick. Bullets disappear and enemies don't die, so the system is triggered. Something similar exists in Rainbow Six Siege, where you shoot, seem to hit an enemy, but bullets also aren't counted. However, there, firstly you get a visual warning hit rejected, so the game warns you about this situation, and secondly the system... Hä? Und das greift nur, wenn Leute anhaben, Hit rejected? Also warum haben die denn da ein Overlay für Hit rejected? Warum werden die nicht einfach sofort gebannt? Warum warnst du den Cheater damit und sagst, okay, wir wissen, dass du anhast? Warum fliegen die nicht sofort raus? System seems to be activated only when one of the players experiences sudden connection drops. But when this feature was added, people on forums discussed that sometimes it also triggered when using cheats. And the third tactic with a value of 2 sounds the most balanced of all. Players who use the most hardcore features simply won't be able to use them anymore. And ideally they shouldn't interfere with regular players, as their hits will be recalculated on the server. Oder eher so ein armer Dude, der irgendwo anders hinrennt und überhaupt nicht in der Nähe des Crosshairs war, kriegt einfach den Headshot. Weil die Bullet einfach irgendwo hingeht. But at the same time, the system triggers, shots are marked suspicious, and information on the account is collected. It's important to note that this solution isn't just a fix for a specific cheat. It's a fix for a particular function in all cheats. And if the Counter-Strike developers continue to cut off similar functions one by one, the final combination of all their solutions could be quite effective. I want to clear up a quite popular misconception in the community that Valve is cooking a new anti-cheat based on artificial intelligence. If we're talking about VAC.net, it's been around for at least 7 to 8 years. If it's VAC Live, it's just one of the anti-cheat modules that triggers in real time if one of the players gets one or more reports and stops the game if the... Das hatte Franz jetzt letztens. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich dachte, das gibt's gar nicht und dass das halt fake ist. Aber Franzi hatte das letztens im Stream, dass ein Match gecancelt wurde, weil einer anhatte. Da wurde einer auch vom Server gekickt und hatte die auch diese Nachricht. Ich habe es noch nie gesehen, obwohl wir gegen so viele Cheater gespielt haben. Or more reports and stops the game if the user is banned during the match. Counter-Strike developers are far from being dumb, and I suspect they're quietly collecting information about all the bad players, sacrificing the short-term experience of a large part of the community. Because in the long run, the one with more data wins, especially in the case of neural networks that need constant retraining. FM Pwn finally released a remake of his map called Santorini. I chatted with him on Twitter and learned a lot of details. Die werden wir übrigens diesen Samstag auch spielen. Da machen wir wieder Subwars auf dieser Map. Da konnte von Asus auch wieder eine Maus oder Tastatur gewinnen. Ich muss noch gucken, was. Aber die haben wir ja schon in den Viewer Games gespielt. Die machen wir diesen Samstag auch in Subwars. Also wenn ihr Bock habt, nehmt euch den Samstag, nehmt euch den raus. Da wird Subwars geben. Called Santorini. I chatted with him on Twitter and learned a lot of details. Now it's called Thera, and creating the new version on Source 2 started from absolute zero. FM Pwn didn't import a single texture or model from the original version for CSGO. Over 200. Nix importiert, aber ja gut, die Mitte ist ja offensichtlich die von Santorini. Da hat er alles per Hand nochmal nachgebaut. Aber ist ja, also die Mitte ist ja eindeutig das, was wir auf in CSGO schon hatten. Over 200 models were created for the remake, with high poly and low poly versions. Right now he's focused on getting feedback from users and refining all gameplay aspects of the map. And his only goal is to officially add the map to the game and get it into the active competitive pool. However, if you didn't... Wofür bin ich in die Schweiz gezogen? Hallo? Pool. However, if you didn't know, FM Pwn is the creator of the much-loved map Cache, and I didn't miss the opportunity to find out all the most interesting things about the current development of the remake for Counter-Strike 2. First and foremost, Cache will be remade based on the same philosophy. Ist das FM Pwn? Spricht der da gerade über seine Map oder ist das irgendjemand anderes? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie FM Pwn gesehen. Ich hätte auch nicht sagen können, wie ich mir FM Pwn vorstelle. Habe ich mir so FM Pwn vorgestellt?
Danke, Killfania. Das ist er. So sieht FMPwn aus, okay. of the much loved map cache, and I didn't miss the opportunity to find out all the most interesting things about the current development of the remake for Counter-Strike 2. First and foremost, cache will be remade based on the same philosophy as Terra. The map will be created from absolute zero with no textures or models imported from CSGO. Second, das finde ich halt komisch. Warum? Also du kannst ja, also zumindest die Grundform, dass du die gleichen Abstände und so hast, kannst du doch nehmen. Oder vielleicht ist das jetzt nicht mit inbegriffen, aber so die Map-Größe oder so, die sollte auch so bleiben. Also warum machst du es dir denn so schwer und machst alles von neu? Ich meine, du kannst ja alle Models wegnehmen und hast nur so hüfthohe Wände und kannst dann darauf aufbauen. Also completely from scratch fände ich ein bisschen komisch. Aber mal gucken, die wird mit Sicherheit auch gameplay-mäßig ein bisschen anders sein. Secondly, to the delight of a huge part of the community, the map will be developed based on the original version in CSGO from 2013. That means the best combination of a gloomy Chernobyl industrial zone. Okay, aber das wird er so machen. Das hat er hier auch gemacht. Also man sieht ja, dass die Hauptproportionen sind 1:1 gleich gewesen von CSGO auf CS2. With the Oder, nee, das ist die ganz alte Cache zur neueren, meine ich. distinctive style of the new Counter-Strike and the use of all advanced technologies and improved graphics of Source 2. Nevertheless, FMPwn doesn't deny that he likes some elements of the second remake of Cache from 2019, and maybe he'll take some stylistic decisions from there. Right now the map is in the early stages of development and FMPwn is focused on working on the location in the middle. He wants to achieve the effect so that people look at the screenshots and say, yep, that looks like Cache, and wow, it looks good. He estimates that the remake of Cache will require about the same amount of custom mods. Was erhofft ihr euch von Cache? Ich fand Cache immer sehr grau und langweilig. Ich hoffe, dass sie ein bisschen farbenfroher wird vielleicht. Vielleicht auch mal ein anderes Setting, vielleicht nicht so ganz Industrial. Ich fand einmal hier, weiß nicht, ich habe Cache auch schon oft nicht gerne gespielt, weil die mir zu grau war, die Map. Die war so trostlos, fand ich Cache. The same amount of custom models and materials as Thera, as if he makes more, the map will exceed the 2 GB limit of the workshop. In the last video I talked about the leak of the official remake of Cobblestone in a winter style, and it would be cool to mention a remade wingman map called Ravine by JD40 Quadratic and Quoting. The action takes place somewhere in a snow-covered castle in the mountains, and the main goal of the T-side is to blow up boxes in the middle of the day. In my opinion, the map looks impressive, and the Counter-Strike developers should definitely take a look and perhaps get a little inspiration from this project. And while we wait. Hat er gesagt, die ist neu? Die kennen wir doch. Die war doch mal im Spiel. Wie heißt die? Ravine. Hat man die nicht mal im Spiel? Also das hier, da bin ich mir ganz sicher, dass ich das kenne. Wo er hier war. Da war hier der CT-Spawn und du bist hier aus so einem Fenster rausgestiegen. Hier unter war so ein Seitengang. Hier ging es runter und unter ihm ging es runter. Also die kenne ich doch. Die gab es mit Sicherheit in Counter-Strike CSGO. developers should definitely take a look and perhaps get a little inspiration from this project. And while we wait for the new case, which should be released very soon, we need to discuss a very unusual precedent. Valve lost a lawsuit against a user who spent over 14,000 euros on opening cases over several years. An Austrian court found Valve's game loot boxes illegal in the country, as a result of which they should not have provided their services to users from Austria. Previously, Valve had already faced Also wenn ihr aus Österreich kommt, konsultiert einen Anwalt, vielleicht kriegt ihr euer Geld zurück. similar restrictions adding an X-ray scanner to the French client, and it should be noted that Valve disputed similar lawsuits in the United States. So it's quite possible that this will not affect the game's monetization in the future. Leave a snowflake emoji in comments if you watched this far, and be sure to check out my previous video where I talk about all the most interesting things about the upcoming operation. Das haben wir uns auch angeguckt. Ja, sehr geiles Video. Wieder vom Gabe Follower. Ich hau euch das Video in den Chat, lasst ein Like da, haut dem eine Schneeflocke rein, mache ich jetzt auch. Da kriegt man immer die heißesten Infos. Okay. Ja, ein bisschen was Neues gehört. Aber leider keine Infos zu irgendwelchen Files, die darauf hindeuten, wann mal was Neues kommen könnte. Wir warten ja auch noch immer, komm, das ist schon ein Jahr her. Das ist. Oder ist es ein Jahr her? Nee, noch nicht ganz, aber fast ein Dreivierteljahr her, dass schon bekannt war, dass das Kukri-Knife und das
Twin Blade Knife fertig sind und ins Game kommen werden. Aber seit Release kam contentmäßig nichts. Mal gucken, wie lange wir noch warten müssen. In 2 Wochen ist erstmal IEM Katowice. Da gibt es mal wieder ein schönes Pro-Event. Major ist auch in unter 2 Monaten. Schauen wir mal. Aber wieder schönes Video vom Gabe Follower.